abadde bavunaanibwa musango gw'okutta Maria Nagirinya ne ddereeva we Ronald Kitayimbwa kuliko Kasolo Kopriam, Lubega Johnson, Nasif Kalyango, Hassan Kisekka, Sharifu Mpanga wamu ne Kateregga Sadat. Bano mu kkooti enkulu ekozesa emisango gya Nnaggumula mu maaso g'omulamuzi Isaac Muwata. Kkooti esoose kusingisa bana ku bano emisango gyonna. Bano okusingisibwa omusango guno kkooti yeesigamye ku bujulizi obwaweebwa Isaac Sennabulya ngono yakkiriza omusango guno n'asindikibwa ku kibonerezo kya myaka 40 mu nkomyo. I find therefore that the prosecution proved beyond reasonable doubt that the Kasolo Kopriam, Lubega John, Kalyango Nasif, Kiseka Hassan and Mpanga Sharif participated in the commission of the said offences. There was sufficient evidence corroborating the evidence of PW9, who was an accomplice, and the evidence of A3 and A5, who were also the evidence of A3 and A5. So the evidence of PW9, A3 and A5 was of accomplices. So there was sufficient evidence to corroborate that circumstantial evidence. PW9 positively identified Kasolo, Lubega, Kalyango, Mpanga, while A3 positively identified Kiseka Hassan as one of those border fellows who called the borders. There was also other circumstantial evidence of collateral records, the communication matrix, scene reconstruction video, and the charge and caution statement of A1. All that was to corroborate the evidence of the circumstantial evidence of those witnesses. Accordingly, Kasolo Kopriam, Lubega Johnson, Kalyango Nasif, Kiseka Hassan, Mpanga Sharif are hereby convicted of each of the offences that they were charged with. Kateregga Sadat, A6, is hereby acquitted of the said offence and should be set free, and is being held on other lawful grounds. I so find. Kkooti era yeesigamye ku bujulizi bwa kamera enkessi okwogerezeganya okwaliwo ku masimu wakati wa bano ko n'alipoota z'abasawo ezaakolebwa ku bagenzi ekyakakasa nti battibwa mu bukambwe. Wabula kkooti yejjerezza Kateregga Sadat ng'ono yali mukwano gwa Kasolo olw'ensonga nti tewabadde bujulizi bumuluma. A specific unlawful purpose which led to the commission of the offence. If this can be shown, then the doctrine of common intention would apply irrespective of whether the offence committed was the one who intended or not. The court also emphasized that it is now settled that an unlawful common intention does not imply a pre-arranged plan. You don't have to plan, but once you commit, you are part of those people, you will be taken to be part of them and you will be convicted accordingly. Amongst Mr. Kasolo Kopriam, Lubega Johnson, Kalyango Nasif, Kiseka Hassan and Mpanga Sharif, none of them dissociated themselves from the alleged offences. None of them reported the incidents to police, but rather they all went into hiding until they were arrested. They were in direct communication at all times, as evidenced by the call data records, and even shared the proceeds from the crime. Mr. Kasolo, Lubega Johnson, Kalyango Nasif, Kiseka Hassan and Mpanga are also culpable of all the offences of kidnap, aggravated robbery, the offences of aggravated kidnap, aggravated robbery, and murder, even if they may not all have been at all the scenes where all the offences were committed. What is vital is that the acts of the accused persons were done in the pursuance of a criminal purpose held in common between them. I have also considered the conduct of the accused person after the commission of the offences. PW8, that's Frank Nyakairo, described in great detail the
chaotic atmosphere under which A1 was arrested, that it involved fist fighting between A1 and the security officers who arrested him, and that it was rough, and as a result, A1 sustained the injuries which were captured in Exhibit P2. This information was supported by PW1, the investigating officer, who stated that the arrest of the accused person, number one, was chaotic. Neither was he identified by any of the witnesses as having participated in the commission of the said offences. All the witnesses were here, never mentioned this man, other than PW8, who states that he was arrested as a result of human intelligence. The evidence of PW21 did not directly link him to the participation. Although he was mentioned by A1 in his charge and the caution statement, there was no other credible evidence linking him to the alleged offences. There is a charge and a caution statement. Actually, we've not relied on that statement. We've relied on other evidence. It is just part of the evidence, but we've not relied on it. So just a mere mention of this man by A1 in the charge and the caution, still, there was no other evidence, so we found that he was not culpable. Zino wamu n'ensonga endala, omulamuzi Isaac Muwata mu kuwa ekibonerezo asindise Kasolo Kopliam ne Lubega Johnson ku kibonerezo kya kumala obulamu bwabwe bwonna mu nkomyo olw'ensonga nti tebeemenya mu mutima oluvannyuma lw'okuzza omusango guno. Were each charged and convicted on 2 counts of kidnap with intent to murder under section 245 3A 1A of the Penal Code Act, 2 counts of aggravated robbery under section 285 and 86 2 of the Penal Code Act, and 2 counts of murder under section 100 and 88 and 89 of the Penal Code Act. The offences were directly committed by A1 and A2, together with the one Isaac Senabulia, who pleaded guilty and was sentenced. The rest of the accused persons participated in the commission of the offences, but their culpability was below that of A1 and A2 and Isaac Senabulia. Well, A3, A4, and A5 only facilitated the commission of the alleged offences and later partook of the proceeds of the crimes. There is no clear reason or explanation why the accused person is committed the alleged offences, except for the motivation to get money. The murder of the victims was gruesome. It was terrible, and no amount of punishment would compensate the lives of the deceased persons. However, there is a need to punish such senseless crimes and deter others from committing similar offences. I noticed that A1 and A2 were not remorseful at all, and throughout the trial, and there, especially the conduct of A1, bordered on disruption of the proceedings. I hope you will learn still, shall give him the benefit of the doubt and be fair to him. There is a need for deterrence in order to discourage other offenders from committing similar offences against innocent victims
with no provocation, as in this case, while reserving the capital sentence for A1, that is the capital punishment for A1 and A2, I find that there is a need for a severe sentence to save society from their dangerous dispositions. Accordingly, each of A1, that is Kasolo Kopriam, alias Arsenal, and A2, Lubega Johnson, alias Eto, alias Mano, alias Rasta, is hereby sentenced to imprisonment for life on each count. The sentences shall run concurrently. Each of the accused persons, that is A1 and A2, shall serve imprisonment for the rest of their lives. That is the punishment. Wabula Hassan Kiseka, Sharifu Mpanga ne Nasif Kalyango kooti ebasibye okumala ebbanga lya myaka 3 mu nkomyo nga kino kiddiridde okubanga bano baali bagoba ba boodabooda abaakola omulimu gw'okuvuga Kasolo ne banne okubatwala okuzza emisango. For A3, F and A5, each of them looked remorseful and they are first offenders and were not actively involved in the committing of the alleged offenses, that is of kidnap, aggravated robbery, and murder. I shall give them a chance to reform by being lenient to them. Accordingly, each of A3, Kalyango Nasif, A4, Kiseka Hassan, and A5, Panga Sharif, is sentenced to imprisonment for 30 years on each count. The sentences shall run concurrently. The period each of them has served on remand shall be deducted from the sentence. I so order. If any of you is not satisfied with either the conviction and or sentence, you may appeal to the Court of Appeal within a period of 14 days from today. That is that. Mbadde mperereza abantu basatu abavuga abatemu mu musango guno. Mu musango gonna tubadde tugenda mu maaso bagamba ba boda era bo bavuga abatemu nga tebamanyi nti batemu. Wabula kooti tekkiriza nti bavuga abantu abo nga tebabamanyi. Kooti egambye nti kituufu omusango bagwinako akakwate, naye decision ya kooti nga weegenze abantu bangaabo bagiwakanya. So tugenda mu Court of Appeal tulabe Court of Appeal kyenaagamba oba ddala omusango baguza oba tebaguza. Nkiikirira abantu babiri wano. Mbadde ne E2 Lubega, mbadde ne E6 Sadat. Omisango mugimanyi mwenna, gibadde misango gy'amaanyi, bwegukusinga kutta. Naye nguwozezza nenzijjako Sadat. Era olwaliro Sadat agenda waka. Naleeta obujulizi, nembwanjula bulungi mu kooti, nembuuza bulungi ebibuuzo, ne tukootinga amateeka amatuufu, Sadat n'avaako. Lubega naye bamusingisiza omusango, naye ng'ate tebamuwadde kibunizo kya kufa nga gavumenti bwebadde esaba, kubanga omusango bwegukusinga guno maximum punishment ya death. N'olw'ensonga eyo bwe kityo bitambudde. Ku Lubega tujja kukola apiiro, waliwo byesikkiriziganya nabyo ebitabadde bituufu mu mateeka, naye ebyo si bya kooti eno, ebyo bya kooti ya apiiro, era mu myaka emitono mujawulira nga nayo tuwangudde. Oluvannyuma lw'ensala Jacqueline Okwo, omwogezi mu ofiisi ya Ssaabawaabi wa gavumenti, basanyukidde ensala eno. The convictions and sentences that have been meted out to the convicts in this case are sending a message or a clear signal to members of the public that those who commit atrocities against innocent members of the public will fetch the full wrath of the law. And the Office of the DPP is committed to ensuring a crime-free society. In this case, the convicts were members of a criminal gang that was terrorizing residents in Natete. So their arrest, prosecution, and convictions have subdued that criminal gang, and therefore members of Natete can now be peaceful and secure as a result. Anthony Lubo wataata wa Maria Nagirinya kona abooluganda lw'abagenzi bino yeboogedde ku nsala ya kooti. Naye njaga nnyo okwebaza mmwe ab'amawulire, mukoze omulimu munene nnyo okuva
okuva Nagirinya lwe yafa abamawulire mu nnyambi kinene nnyo era mwe mwavaako n'okubeera nti obaolyawo ne mutula ne president okuvaayo n'amagamba nti kiki ekihappeninga era n'abeera nga ajjako naye okukiyingiramu. So mwebale nnyo bannanga abamawulire, mwebalye ddala kubanga buli kabanga amawulire gabadde gafuluma ate n'olwaleero ngenza okuwulira ku makya nga amawulire gafuluma ag'omusango guno naye ate neebaza public kuba public ennyambi ennyo okuguma nabe abantu bangi babadde bakwatibwako ekintu kino ky'okufa kwa Nagirinya. Naye Nagirinya twongere okumusabira bannange nawe ekintu kyatukwalako ffenna tumusabire Omukama amusonyiwe ebyo ebyamusibako ng'akyali ku nsi era nga nkakasa nti nno kati omulamuzi kyasazeewo katukitwala nti kyekituufu ekikusaaliddwawo abaloya badde basabye nti babajjewo mu nsi naye nti ekibonezo ky'okufa kyavaawo bantu bakikkirize nti kati ekyo amayisa kyekisinga kubanga omuntu tetulina buyinza butta bantu naye tetulina buyinza butta bantu nga Katonda bw'atugamba naye nga oba oli bamuwadde ekibonerezo alekera abalala balemereko baleme kuddamu kukola kintu ng'ekyo. Omugenzi Nagirinya Maria yali ssenga wange n'ekitayimbwa kati at least Mukama abadde mulungi omusango finally guze ku conclusion with a fair judgment kubanga twali twatuukako n'ekiseera nga tulowooza oba baneegaanya naye kati Mukama abadde mulungi finally tufunye fair judgment nga family gye tubadde twetaaga naye katusuubire ate kino kinaabeera ekyokulabirako eri na buli muntu nabo bonna abali eyo who are planning to do such murder cases. At least life imprisonment ne baba tebamuse at least life imprisonment kiba it is fair to us. At least we are now relieved emitima gyekakkanyi na buli muntu buli wali afunye fair judgment. Okusomozebwa kwetubadde okusomozebwa twali kisinga ddala otuluma nti main suspect ono Kasolo buli wajja mu kooti yakulaga nti he is not bothered, you get it? He committed a crime, all the evidence that comes elaga yakikola, but whenever he comes ajja in a sluggish way tabiliiko tayagala kumanya so it has been torturing buli omu especially the father era I'm sure omuntu asinze kafunye best judgment at least yani yetaata kubanga omwami abadde atutocharinga nnyo kuzitotuka ne tugamba bannange ono tatuke n'abyegana nti teyakola kintu but at least okusomozebwa kwetusinga ofuna and besides tuli tulabanga we are getting impatient twetaaga enaku zeeyongereza every time we come they keep on telling us next hearing but at least God has been good. Ensala eno ensanyusizza nnyo era omulamuzi musiimye kyakoze naye tubadde tetwagala Kasolo kujulira kubanga Kasolo omusango yakola ki yaguzza era ffe tuli basanyufu nnyo nga baganda b'omufu kulaba nga Kasolo akoze eki bamusalidde ekibonerezo kino twagala bamusalire obulamu bwe bwonna tetwagala ajulire tetwagala akole ki twagala Kasolo bamusibe kubanga ssa abantu bangi nnyo. Muganda waffe okusomezebwa kw'amaanyi nnyo kubanga twali tumulinamu essuubi ly'amaanyi taata waffe sente zonna yali azitaddemu oyo omwana nga tumanyi obukadde bwe yajja okukola ki okumuyamba era yamukola bubi nnyo taffe bisaawa abeera mulwadde kitegeera naffe era nga baganda be era omuntu akuyamba bw'abeera obulungi yatukola bubi nnyo Kasolo kye yatukola ate nga omwana waffe tazadde ku mwana ate nga yali amaze okufumbirwa mwana asomye oba omusuubiramu buli kimu kyonna Kasolo bamusibe Kasolo kye yakola gezaako okufolowinga omusango guno lwa nsonga emu nti amwe citizen ndi muna Uganda second family eno mbadde ng'abantu baayo nga mbamanyi okuva ku taata ne mutegeera nefuna interest ze nfolowinga emisango egy'enjawulo si guno gwe nsoose waliwo omukyala gwe batomera ku geeti waliwo atomera bbawe ku geeti waliwo omusango gwa payini ono nje nfolowinga emisango omusango fonze okuva mu ntandikwa naye gubadde mu mutwe gwange era wenda omuntu ali wabweru wa kooti musaasira atategedde nze muntu omutuufu okubuuza badde basalidde amayisa ababeere mu kkomera obulamu bwaye bwonna wallahi kibali kibagwana naye bano abaana bano abasatu abagambye mbu twagala
bakendeze ku kibonerezo okusaba kwabwe kubadde mu kooti baleke tukola nga sennabulya batusayire wansi w'emyaka gya sennabulya babasayire emyaka 3 babayambye wempulira nti bagala kola apiiro neewuunyiza kubanga baasonde bagamba nti twayagala ekibonerezo kibeere wansi ng'ekya sennabulya kibeere ku myaka 3 wansi nsaawo so babadde emyaka 3 sisuubira bagenda kukola apiiro banakola apiiro ajja kuba bakoze ensobi. Ndi omu ku b'eŋŋanda z'omwana Maria Nagirinnya. Kanzira mu byaffe Bayibuli eyogererawo nti what you sow is what you shall always reap. N'abaana bo baligabana ku bibonyoobonyo ebyo wawonyawonya ku bantu. It has been such a moment which is a bit challenging. Nga bwe bagambye nti omwana ono yafa ku myaka emito. We had pain, we have been still having pain. Ng'ekiseera ky'otula n'olowooza Maria Nagirinnya owulira nga you are crying in agony. Twali tutusise ekiseera nga tugamba nti guno omusango guli gwa ddi. Naye atudde ne tugamba no leka omulamuzi bakole nga bwe bagira ki bwe basobola. Naye wano kimpadde ekyokuyiga nti however much tumanyi ng'enjogera weeri nti there's a lot of corruption mu makooti gano. Naye Katonda yakoze obwenkanya okuyita mu balamuzi, okuyita mu ba lawyers, n'okuyita mummwe banamawulire. Ne musobola okukola omulimu gw'etendo nga temulina kyekubira ate nawe ne mubawa justice okweyogerako. Ffe tugamba nti he deserves that punishment. He deserves that punishment kubanga ffe be yalekera pain eyo paka omuntu aliva mu nsi bambi tuyise mu challenges nyingi nnyo. Being there with us okuva omwana we yattiwa ebbanga eryo nalyona okutambula paka netusa kati nga tetusobola na kusobola nti one day bajja kuba batugamba nti omulimu gundi omusango gwa Maria Nagirinnya hearing egenda kutandika. Maria Nagirinnya ne ddereeva we Ronald Kitayimbwa bawambibwa ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokubiri omwaka gwa 2019 Erungujja ng'oluvannyuma battibwa mu bitundu by'e Mukono ku kyalo Nabitutuli.